Go to side, man. ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వడానికి ఇక్కడికి వస్తే చాలేమో. నుంచొని పోతేనే బెటర్, ప్రశాంతంగా. ఆఫ్ రోడ్ అంటే we need to saddle, clutch control, braking, lot of things. మట్టి కానీ మట్టి ఆఫ్ రోడ్ ముందు రీలోడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ముందే చూసుకోవాలి. స్లో డౌన్. ఎందుకు ట్రాక్టర్ అటలేదా? Yo, इसको पता स्लो. భయం, ఫియర్ పడిన తర్వాత వస్తుంది మనకి ఫియర్. ఇవి కలవచ్చు. బాడీ మూమెంట్, ఎల్బోస్ హై ఉందా, కింద పడితే అయిపోతుంది. ఓకే, లారీ వస్తుంది. ఆఫ్ రోడింగ్లో బాడీ పొజిషన్ ఈజ్ क्रिटिकल मैन. अगर बॉडी पोजीशन है गिर जाएंगे. धरती को go to side, man. నడుము గుల్ల అయిపోతుంది. సస్పెన్షన్ అయిపోయింది. టెస్టింగ్. ఫుల్ ఆఫ్ ఇది. హై డాంపెనింగ్ ఉందా? ఫుల్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్. ఇక్కడ గ్లౌజ్ లేకుండా నడిపామో చేతులు కాయలు కాసుకుపోతాయి. తర్వాత విషయం బాడీ పొజిషనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళు ఇక్కడ దిగుతున్నారు, మీదకి వస్తాయింది. ఎంజాయ్ ద రైడ్. బ్యాక్ బ్రేక్ ప్రస్తుతే నీట్ టు ప్రాక్టీస్ అ లాట్, మ్యాన్. ఇక్కడ స్లోగా ఎక్కాలేము. నాకు రూట్ ఓకే. స్లో డౌన్ హియర్. ఇందాక కార్ ఇటే కదా తిరిగింది. స్లోగా వెళ్దాం. భయం వచ్చిన తర్వాత కాషన్ ఎక్కువవుతుంది. ఈ కింద గట్టిగా దానిపైన టఫ్గా ఉందంటే అలాంటి రీజన్స్లో చాలా స్లోగా వెళ్దాం ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫాస్ట్గా వెళ్ళచ్చు, నేను స్లోగా వెళ్దాం. ప్రికాషన్. దిస్ సైడ్ మిరర్స్, రేర్ వ్యూ మిరర్స్. ఇక్కడ నుంచో నడపాలంటేనే బెటర్ అనిపిస్తుంది. క్లచ్ బ్రేక్ కవర్ చేస్తున్నారు. ఓ మై గుడ్నెస్. ఈ బతుకులకి సీట్లో కూర్చోలేము బ్రో. ప్రాక్టీస్ ఉంటే సాడ్లింగ్ చేసుకోవడం మంచిది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ సాడ్లింగ్ హియర్. లారీ వచ్చేస్తుంది, మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. Oh my God, give respect and take respect, man. కాసేపు రెస్ట్. నేను కాసేపు కూర్చుంటా. నేను అంటుంది ఒకసారి ఎగిరామనుకో బ్యాక్ బ్రేక్ కవర్ చేయాలి.
ఎందుకనగా Cooperate. Violence. I don't like it. కొండలు దాటి కోటలు దాటితో వాగులు దాటితో వంకలు ఇప్పుడు చూడండి అంత స్పీడ్ అవుతుందా లాట్ ఆఫ్ స్పీడ్ దీన్ని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళమా పడిపోతారు మొత్తం రూటే కూడా తెలియదు బెటర్ ఐ ఫాలో తెప్ప బిస్కీ త్రోట్లు వస్తుంది విచ్ ఐ డోంట్ లైక్ టు హ్యాపెన్ దీన్ని రిపోర్ట్ చేస్తారా ఇంకా చెక్ పోస్ట్ లేదు ఏమైనా లూజ్ అయిందా అంటే మాత్రం కావట్లేదు బాధలు వస్తున్నాయి జాగ్రత్త కుక్కలు బరలు వస్తాయి జాగ్రత్త అంటే నేను కొంచెం డోంట్ వాంట్ బరలు అప్పుడే స్లో మై గాడ్ నుంచి లారీ ఇలా బౌన్స్ మన బైక్ కూడా అలాగే బౌన్స్ స్లో అండ్ స్టడీ నేను ఒకటి షూ మారిన తర్వాత వెనక బ్రేక్ ప్రాక్టీస్ గతుకులు man insane ఇక్కడ అందుకే క్యాంపర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి యాంకిల్స్ నీస్ కాఫ్స్ అన్నీ బైక్ని పట్టుకొని మనం స్టీల్ చేస్తాం ఆటోల్ని హ్యాండిల్ కంట్రోల్స్ బాడీ పొజిషన్ ఈజ్ క్రిటికల్ ఆఫ్ ది బాడీ పొజిషన్ see me, yeah. I don't want to go, no. I don't want to go. I'm new to this area. I'm new to the I'm not practice. I'm not slow. You are bike. I am feeling restless. Hello, Andarki. Ramayapatnam, Part-2. The time is 12 in the noon. I'm sweating like hell. Okay. ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వడానికి ఇక్కడికి వస్తే చాలేమో నించొని పోతేనే బెటర్ ప్రశాంతంగా 30 మీద నించొని జిగ్ చూస్తే హైవే తర్వాత ఇంకా మనం ప్యాడ్లింగ్ అవసరం ప్యాడ్లింగ్ అంటే వేరే విషయం అందరూ ఏదో అనుకోవచ్చు ఐమ్ డూయింగ్ స్టంట్స్ అని దిస్ ఇస్ ఆఫ్ రోడ్ బైక్ ఐ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్ ఓవర్టేక్ చేసి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఈరోజు నేను చాలా డీసెంట్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ ఎ హెడేక్ ఇన్ దేర్ మైండ్స్ pam Agudanto.